Hi guys, welcome to Cheeka, and it's a weekly recap. Plus, we'll be looking ahead to what is going to happen in the IPL in the coming few days. Obviously, welcome Cheeka. What's happening, Cheeka? என்ன நடக்குது? IPL பயங்கரமா போகுது. CSK Mumbai Indians obviously காலி tournament விட்டு. I don't think there's a comeback for them. But காலின்னு சொல்ல மாட்டேன், சொல்ல முடியாது. எல்லாம் ஆச்சானி பீச்சா மச்சா மாதிரி ifs and buts நிறைய இருக்கு. But still mathematically நீ பார்த்தா அவங்க next 6 match winner still qualify ஆக சான்ஸ் இருக்கு. பட் எல்லாமே சிஎஸ்கேஸ் இதெல்லாம் டிபெண்டன்சிஸ் ஆன் அதர்ஸ் எப்படி ஆடுறாங்க அதுல பார்த்தா இருக்கு மோர் நல்லது. ஆஃப் கோர்ஸ் ஆறு மேட்ச் வின் பண்ணோம். பட் லெட்ஸ் ஆல்சோ பீ பிராக்டிகல் ஜிகா. நம்மளும் சும்மா சிஎஸ்கே சும்மா குச்சின்னு இருக்க முடியாது. நீ சொல்லதும் சொல்ல வரேன் நான் சொல்றது கரெக்டா தான் சொல்றேன். சிஎஸ்கே இஸ் காட் ஜிகா. லெட்ஸ் அக்செப்ட் இட். 6 மேட்ச் 6 வின் பண்ணாலும் ரன் ரேட் பயங்கரமா இருக்கணும். அது தவிர மீதி டீம்னா எல்லாம் சொதப்புன்னு சொதப்பணும். நம்ம டாப் 4 ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்த்தாலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஆடுறாங்க. நேத்திக்கு சரி சொல்லு சாரிடா சொல்லு சரியான மேட்ச் நேத்திக்கு. நீங்க பாத்தீங்களா குஜராத் டைட்டன்ஸ் நம்ம எல்லாம் நினைச்சோம் பேட்டிங் லைன் பெருசா இல்ல ஒன்னும் இல்லன்னு. ஆனா ரஷித் கான் பாருங்க வந்து காமிச்சிட்டான். டே நான் ஆல்ரவுண்டர்ரா, நான் வெறும் போலர் கிடையாதுரா, நான் என்னால பேட்லயும் வின் பண்ணி கொடுக்க முடியும்டா. சன்ரைசர்ஸ் என்னடா என்ன விட்டீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நாக் மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன சொல்றீங்க? அவன் எனக்கு அவனை போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் ரொம்ப நேரம் பேசினான். நீ ஒன் பாயிண்ட் he spoke. அவன் சொன்னா when we can give when our one of the best bowlers like Ferguson can get for 25 runs, அவன் 25 ரன் போயிருக்கான். அவன் டுவைட் போய் சொல்லலாம் நம்மளும் அந்த 25 ரன் அடிக்க முடியும். அந்த ஒரு வெறியில இருக்கான் பாரு. அந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஆஃப் ரஷித் கான் அதுதான் மச்சான். இஃப் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மச்சான் அது. ஐ மீன் இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. உண்மையை சொல்லட்டுமா, லாஸ்ட் 4 overs இந்த பசங்க 60 ரன் அடிச்சாங்கடா. 60 runs. Sorry. Okay, I'll read it out. Arshad is asking, is Rashid Khan transforming himself to an all-rounder because his idol is Shahid Afridi? I think he's already an all-rounder. நீங்க பாத்தீங்கன்னா லச்சிகா அந்த ரெண்டு மேட்ச் அனி ப்ரோ, what about T20 World Cup pace attack? Gokul, definitely Umran Malik should be in the team. நீங்க அது கேக்குறீங்க. Gokul நானி சேன சர்வீஸ் கம்பெனி எடுத்தா டேய் முதல் பேர் போறது உம்ரான் மலிக். என்னையா தியேட்டர்டா போட்டு. Of course, we have to answer 2 questions. One is Rashid Khan and Umran Malik. First we talk about Rashid. Let's start with Rashid Khan, Cheeka. Let's start with Rashid Khan. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மேட்ச் அவன் ஒழுங்கா bowling போடாத மேட்ச் வெறியா வந்து பேட்டிங்ல வந்து ஏதோ பண்ணிருக்கான் Cheeka. So he is definitely in that mold of a bowling all-rounder. He is no longer just a bowler. He is a guy who is very dangerous down the order, can win you matches. And Cheeka, என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க Cheeka, ராகுல் திவாத்தியா அப்பா டே கண்ணா என்னடா எவ்வளவு மேட்ச்ரா நீ வின் பண்ணி கொடுக்க போற? எப்படிடா இந்த பொசிஷன்ல 4 overs 16 கால் ராகுல் திவாத்தியா மாதிரி ஆயிடுச்சு Cheeka. எப்படி Cheeka அது? நீ சொல்ற மாதிரி இந்த திவாட்டியாவும் சரி ரஷித் கானும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் ரஷித் கான் என்ன இதே வெறியில சிஎஸ்கேவோட ஆடி வின் பண்ணி கொடுத்தான். அண்ட் பெஸ்ட் பார்ட்னர் இஸ் கமிங் நம்பர் 7 வியூவர்ஸ். இஸ் நாட் a lower round batsman. அவன் கான்ஸ்டன்ட்டா 7 தான் வரான் அவங்களுக்கு. தட் மீன்ஸ் the team also has got confidence in him. You can bat அப்படின்னு அவன் சொல்றான் போல இருக்கு. நீ நான் ஆடி வின் பண்ணி கொடுக்குறேன், நீ ஏன்டா கவலைப்படுறீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் டீமுக்கு. அவனுக்கு அவன் என்னடா கொசு தட்டுற மாதிரி தரான். இப்படின்றா 6 போகுது அலட்சியமா இருக்கான். பட் ராகுல் திவாட்டியா வந்து இந்த ஐஸ் கூலா இருக்கான். அவனும் பாரு. ஜஸ்ட் இமேஜின், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் சிஎஸ்கே மேட்ச் இந்த மேட்ச் ஒரே லெவல். சிஎஸ்கே வஜவாங்கின மேட்சும் இந்த மேட்ச் ஒரே லெவல். 4 overs 60 runs டப்பு அலட்சியமா அடிச்சு போயிட்டாங்க அந்த பசங்க. ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட். honestly I thought they're gone. Definitely. Actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 of the best bowling attacks in the IPL. ஒரு சைடுல முகமது ஷமி, இன்னொரு சைடுல நட்டி, ஒரு சைடுல புவனேஷ் குமார், ஒரு சைடுல லாக்கி ஃபர்குசன், மார்க்கோ யான்சன் who is bowled terrific throughout this இந்த கேம் வரைக்கும். இந்த கேம் வந்து கரெக்ட்டா அவன் அடி வாங்கினா, ரஷித் கான் அடி வாங்கினா இந்த கேம். லாக்கி ஃபர்குசன் went for a lot of runs. நட்டு அடிச்சிட்டாங்க. 4 overs 63 runs யான்சன், நட்டு 4 overs 45 runs. இவங்க ரெண்டு பேரும் 8 overs 108 runs கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் மேட்சை வின் பண்ணாங்க இந்த 108 runs in 8 overs. பட் அச்சோ இந்த மாதிரி அடி நான் பார்த்தே கிடையாது. 31 of 11 balls-லாம் ஸ்கோப்பே லேதுண்டி. நான் ஆனா மச்சான் அந்த கோகுல் கிடையாது உம்ரான் மலிக் அவன் இருக்கிற நேற்றுக்கு மேட்சே ஒன்லி உம்ரான் மலிக் டியபியஸ். ரஷித் கான் அடிச்சு வின் பண்ணி கொடுத்தான், டுவாட்டியா வின் பண்ணி கொடுத்தான். உம்ரான் மலிக் வந்து ரட்டன் பெருமாள். நீங்க சொல்ற மாதிரி என்ன சீக்ரெட்னா அவன் வந்து அவனோட டெய்ல் ஸ்டேன் ஹஸ் மோல்டட் ஹிம் பிரில்லியன்ட்லி. ஃபர்ஸ்ட் 2 matches இராட்டிக்கா இருந்தான். நீங்க பாருங்க லாஸ்ட் 3 matchesல கும்மு ஸ்ட்ரைட் ஆன் தி ஸ்டம்ப்ஸ்.
டிங் 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 எடுக்கிறான். எல்லாம் ஜகா வாங்குறாங்க. இந்த அபினவ் மனோகர் ஒரே ஒரு பால் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அவனுக்கு, ஒரு ஒயிட் போயிடுது, அதனால ஒயிட் பால். நெக்ஸ்ட் பால் நேரம் டிங் அவுட் அபினவ் மனோகர். அவன் பாரு உன்னோட ஃப்ரெண்டு யாரு ஓபனர், அவன் பேர் என்ன, யாரு, சுப்மன் கில். டிங் ஜகா, எல்லாம் ஜகா. அங்க ஸ்ரேயஸ் ஜகா ஜகா வாங்கி நல்லா டிங்கு டிங்கு டிங்குன்னு போறான். 5 wickets எடுத்தது அவன் தான். அந்த 5 wicketsல 4 wickets போல்டு. டிங்கு டிங்கு டிங்குன்னு நிறைய பேர் யாரும் இது ஓகே obviously a lot of people would have noticed it. ஆனா நான் நோட்டீஸ் பண்ணது பார்த்தனா he has not changed or he has not tried anything different. Cheeka, எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்குன்னா, டேய் உனக்கு தெரிஞ்சது fast and straight up போடுறது. You are a 150km bowler who can bowl consistently at the stumps. Don't நீங்க அந்த டீம்ல பாத்தீங்கன்னா they had Lockie Ferguson and Alzari Joseph who could bowl 150, but அவங்கலாம் வந்து நிறைய ஸ்லோவர் ஒன்ஸ், நிறைய ஸ்லோவர் பவுன்சர்ஸ் அதெல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க. பட் உம்ரான் மலிக் doesn't try all of that. அவனோட fastest delivery 150, slowest delivery 143. So there is no variation of speed, but he is so straight, Cheeka, stump to stump, and that Yorker when he nails it, Vakariunas போற மாதிரியே இருக்கு Cheeka பாக்கிறதுக்கு. Saha 68 batting brilliantly, 68 of 38 balls. அந்த Saha bat தூக்கமா single போச்சு அடி பேட்டர்ல. Even before Saha could lift his bat, the ball went under his bat. அந்த மாதிரி பேஸ் போட் அக்யூரசி, இது டெஃபினெட்லா டேல் ஸ்டெயினோட கோச்சிங் தான். ஏன்னா you could see Dale Steyn was smiling all the way. Dale Steyn has beautifully molded him. Yeah, AJ Ahmed is asking, Gujarat Titans have won 90% of their matches on close encounters with luck, not on sheer performance. Yesterday blunder was not using Jansen in the middle overs and giving him final over. Do you agree to that, Cheeka? I don't think it's just luck. I think it's a combination of a lot of skill in the lower order hitting, Cheeka. You know, Rahul Tiwari, yes. I take you with Ajay Rahman one point. Ajaz, I agree with 50-50. 50% luck, whereas because our only fellow who's actually striking in the top order consistently is their captain Hardik Pandya. வேற யாரும் அடிக்கவே மாட்டேன்றாங்க அவங்களுக்கு. சுப்மன் கில் வேஸ்ட் அவுட், மிடில் ஆர்டர்னா எல்லாம் தத்திக்கின கோம்தான். அப்கோர்ஸ் நேற்றுக்கு வந்து நல்ல வேலை இவன் நல்லா ஆடினா அவங்களுக்கு. சாஹா gave them a good start, but in the எண்ட்ல வந்து of course one match Miller played brilliantly, but கொஞ்சம் லக்கும் இருக்கு, கொஞ்சம் little bit of ஸ்கில்லும் இருக்கு. See, but end of the day, dear viewers, IPL luck என்ற ஃபேக்டர் வேணும், கிரிக்கெட்ல luck என்ற ஃபேக்டர் வேணும், அட்ஜஸ்ட் ஆக மாதிரி luck என்ற ஃபேக்டர் வேணும். பட் கமிங் பேக் டு உம்ரான் மலிக், அவன் ஓடி வரிசை பார்க்க வச்சு அந்த டேல் ஸ்டெயின் பீக்ல ஓடி வருவாங்க. அவன் ரன் பார்த்து ரிதம் பார்த்து கும்மு 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 ஜிகி ஜிகி ஜிகின்னு வரான். நேரா கும் ஜம் அக்யூரசி ஜஸ்ட் ஷாட் ஆஃப் லெங்க், அக்யூரசி ஜஸ்ட் ஷாட் ஆஃப் லெங்க், ஜஸ்ட் ஷாட் அவுட் சைட் ஆஃப் வித் கொடுக்கறது, கட் அடிக்கிறது வித் கொடுக்கறது கிடையாது. ஷார்ட் பால் ஒன்று போட பார்த்தா புல் அடி பார்த்து தேர்ட் மேன் அவுட் ஆயிட்டான் பாரு. Yeah, around 90% of deliveries are above 140 kilometers. I think it's a good sign for Indian cricket. Yashwant, I think it's a great sign for Indian cricket. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா suddenly India has a fast bowler where people are actually going on the back foot. I mean, yes, we have Jasprit Bumrah, yes, we have Mohammad Shami, but they are skill. அவங்கள sheer skill, getting the ball to move around at 145 too. But this guy has got that X factor pace with him, no Cheeka, that little bit extra pace. Yesterday you saw Hardik Pandya was beaten by sheer pace. Hardik Pandya was not a bouncer. அவன் பவர்னா பார்த்தா பவுன்சர் மேல தலை மேல போகுது. It was just shot of length. இந்த ஹைட்ல வந்தது ஒரு பால் அடி வாங்கினா, இந்த ஹைட்ல வந்து அது ஹுக் அடிக்க போட்டு என்னாச்சு பால் டாப் பட்ச் வித் தேர்ட் மேன் அவுட். That means he's beating the batsman by sheer pace, and batsman front foot அவுட்க்கு பயப்படுறாங்க, கால் முன்னாடி வைக்கிறது இல்ல பாரு. That is a great sign. The Dale Steyn நான் மறக்க மாட்டேன், ஒரு நாக்பூர்ல ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் இந்தியாவோட போல் போட்டு டிங்கு டிங்குன்னு எடுப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு ரிதம்ல இருக்கான். இந்த மாதிரி bowler you have to beautifully train him, tune him and encourage him and say, boss, you are there. One thing good Sunrise Hyderabad did was they retained him last year. They played only 1 or 2 matches last year. They retained him, and now Dale Steyn has molded him brilliantly. இவன் மட்டும் ஆஸ்திரேலியா போகணும்பா, எனக்கு T20 வேர்ல்ட் கப் ஆஸ்திரேலியால போகணும், இங்கிலாந்து ஒரு சீரிஸ் இருக்கு, ஒன் டெஸ்ட் மேட்ச் இருக்கு போல ஜூலைல, அதுக்கு உம்ரான் மலிக் டெஃபினட்டா எடுத்துட்டு போகணும் செலக்டர்ஸ்லாம். Anyway, let's go to the points table, guys. Producer, can you put the points table out so that we could see what is happening?
Obviously, Gujarat Titans 8 played 7-1, Rajasthan Royals 8-6, Sunrisers 8-5, LSG 8-5, RCB 9-5, PBKS 8-4. In the top 6, all separated by 1 or 2 games, except for Gujarat Titans who were 1-7. You can தைரியமா சொல்லல Cheeka, இப்போ Gujarat Titans are through. Mostly Gujarat Titans and RR are mostly through ன்னு சொல்லிடலாமா? I think Gujarat Titans and RR in my opinion are mostly through. But இனிமேதான் இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 7 matches தான் ஆடுறாங்க. இன்னைக்கு வின் பண்ணாங்கன்னா they come nearer. The 1 or 2 matches gap இருக்குச்சு என்ன ஆகும்? That is very dangerous. The 1 or 2 matches, if it, suppose DC wins against KKR today, then they also come in the race. Yeah. But anyway, every match, every day that you're going to see from today onwards, it's going to be very, very important from the points table point of view. Yeah, can we just look at the points table again so that we can see the lower half of the table? DC பார்த்தா 3 4 5 7 3 ல இருக்கான். இன்னைக்கு வின் பண்ணா அவங்க 8-4 வந்துருவான். So that separates others from just one match. அவனுக்கு புரியுதா உனக்கு? Yes. Of course, KKR 9 matches ஆடுவான். இன்னைக்கு DC 8 தான் ஆடுவான். RCB கொஞ்சம் மாட்டினாலும் மாட்டுவாங்க. ஏன்னா 9 ஆடிட்டாங்க. 9-5 ல இருக்காங்க அவங்க. Yeah. So let's talk about RCB also a little, Cheeka. நீங்க கரெக்ட்டா எடுத்துட்டு வந்தீங்க. RCB, we have to talk about what they have been doing the last 2 games. Suddenly first 5 matches 6 matches அவங்க பேட்டிங் பத்தி எல்லாம் சொல்லிருந்தோம். சடனா என்ன ஆச்சு Cheeka? Is Kohli's form just rubbing on to everybody else? Suddenly they look very shaky, Cheeka. 145 should have easily chased by RCB. What did the Gora? Beast Gaming. Simple. They were overcautious and they didn't know what to do. And I tell you one thing, Beast Gaming, I don't believe in the chumma finisher role. Dinesh Karthikeyan top order in the mari knockla. See, he's a proper batsman. Certain matches you can use him the 15 to 20 overs வர வைக்கலாம். இந்த 10 to 11 overs அவன் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடணும். அவங்க பாரு நேத்து என்ன வேணா சொல்லு, கடைசியில ரியான் பாராக் எதுக்கிட்ட ஆடுறான்னு பார்த்தா அவன் 11th over வந்து ஆடி he got himself set and he scored the crucial 56. But in my opinion, RR bowled brilliantly. Ashwin was outstanding. Oh yeah, Ashwin was outstanding. Yeah. Kuldeep Singh என்ன மாப்பா செமையா bowling பண்ணான். Kuldeep Singh கும்முன்னு அவனை ஏத்துறான் into the body. So RR looks like a team very, very good. I think Sanju is handling correcta sonapa Dinesh. He's handling the team very well. Composed, good captaincy. I agree with you, Dinesh. I think Sanju's captaincy has to be given credit. The way he rotated the bowlers, that is brilliant. Absolutely. Sanju along. Yeah, நீங்க போல்ட் actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவா விக்கெட் எடுக்கல. Actually the other fast bowler ஆனா Cheeka, the guy who goes a little unnoticed in this mixed is Prasidh Krishna. He is also a terrific bowler, Cheeka. ஏன்னா நீங்க சூப்பரா போடுறான். அவன் வந்து ஒரு மினி இம்ரான் மாலிக் மாதிரி போடுறான். அவங்க லெங்த் பாத்தீங்கன்னா நீங்க RR வந்து RCB போட்ட லெங்த் பாத்தீங்கன்னா he was just short of a length. எல்லா டெஸ்ட் மேட்ச் லெங்த் what they have learned is from இவன் அவன் பேர் என்ன இவன் நம்ம ஆஸ்திரேலியன் இல்ல ஜாஷ் ஹேசல்வுட் கத்துட்டாங்க எல்லாரும் அந்த ஸ்டைல்ல போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க. Yeah, Cheeka, Nani bro, you hit the head on the nail. Both of them predicted really well. Rawat to be dropped, Kohli should open, and Sen and Mitchell for Mackay and Karun Nair. Cheeka, get well soon. Yasser Arafat, thanks a lot. Thank you, Yasser Arafat. Yeah, but then the good, as you said about Prasidh Krishna, when he starts, even what Umran Malik bowls test match length. Now, they have proven that if you bowl test match length with a good pace, Kuldeep Singh bowled with good pace, Prasidh Krishna bowled with good pace for RR. Yesterday you saw Umran Malik bowling with good pace. So test match length, good pace. You saw what happened even. Australian fast bowler. பேர் மறந்துட்டு இருக்கேன். Josh Hazelwood. He bowled in a good test match length pace. That is most difficult. As an opening batsman, let me tell you very honest with viewers. And the just shot of length வச்சு அடிக்க முடியாது. வித்து கிடைக்கலாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Yeah, is Adi bro, is RCB dependent on DK because he doesn't perform? They're not scoring big. Yashwant, actually, you can say a lot of dependency on DK to finish matches and to pull them out of a lot of trouble. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா RCB ஓட டாப் ரொம்ப இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கு. நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா not a lot of people have been talking about this. Ana Maxwell in India is not the same Maxwell when he's in Dubai. He has a very good record in Dubai, but Maxwell in India is again struggling, going back to the old Maxwell. Cheeka, are we seeing Maxwell coming back struggling and the one-year wonder? What is happening? Kohli's form is obviously nariya pesiyachi. Enna pandradhine therilla paavam. Virat Kohli is finding different ways to get out. You can't even do anything or say anything. Cheeka, how's your hand now?
a very interesting stat. Teams that have retained 4 players this year of the IPL are in the bottom of this table. What does this trend mean? Arjun, personally, I think the teams haven't retained the right players. That is what I believe. Some teams have obviously retained the correct players. But Chika, எனக்கு தெரிஞ்ச more or less, நீங்க பாத்தீங்கன்னா Sunrisers should have retained Rashid Khan over Kane Williamson. They could have always gotten Kane Williamson and even Abdul Samad retaining. Abdul Samad retained, no, for God knows for what reason. I don't know. But yes, Kane Williamson. I mean, there must be something else. Anyway, let's not go into that aspect at all. Yes, retention should be a correct kind of retention, as Ani said very rightly. But now coming back to RCB, the problem is they're not getting a good start. Faf is going out of form, terrific. One more bad form like Faf. That's only important. I'm going to start it. See, RCB and CSK, என்ன problem? Opening start கிடைக்க மாட்டேங்குது. Both CSK and RCB or even Mumbai, MI, these 3 teams, they're not getting a good start. KKR கூட the team that is struggling. They also don't have very good opening starts. And IPL matter start is very important. See, அங்கதான் வந்து பாரு, that's what I like about RR. அன்னைக்கு பார்த்து யாருமே ஸ்கோர் பண்ணல டாப் ஆர்டர்ல. டாப் ஆர்டர்ல எல்லாரும் ஸ்கோர் பண்ணனா கூட some of them managed it. I mean, so low total. But Riyan Parag வந்து ஏதோ டீசன்ட் பண்ணிட்டான்னு வெச்சுக்கோ நீ. புரிஞ்சுதா? எல்லாம் அடிக்கும் போதெல்லாம் இல்ல சீக்கா உங்க மூஞ்சி தான் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் சீக்கா பேசுறாரா இப்ப அடிக்கிறது பாரு எனக்கு அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. அவன் அடிச்சதான் எனக்கு அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. பட் தென் அவன் அடிச்ச கரெக்டா என்ன பண்ணா ஷபாஸ் அஹமத் ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஆன் பண்ணாங்க. கரெக்டா சென்சிபிளா பண்ணான். I mean, he struck the ball well in all fairness. I have to give him credit. 56 of 31 balls. Well done Parag. Very well done Parag. But of course 40 மேட்ச் கொடுத்தா ஒரு மேட்ச் அடிப்பாங்க. எவனோ 6 எமாஸ்ல அது வேற விஷயம். But then give credit. But I think that bowling only won the match for them. Bowling. Yeah, absolutely. என்னடா அது such a low 120 or defend பண்றாங்கன்னா சான்ஸே கிடையாது. You know what is surprising? நீங்க அந்த top 4ல பாத்தீங்கன்னா அந்த top 3, okay, LSG may be slightly on the lower side of that. The top 3 have the best bowling attack in the IPL, if you ask me. Finals LSG versus GT because they have good intent and both teams have opening fails. Others are pulling them out. Also, if they score low during their first innings, they have a good bowling attack to defend that. Rajesh Subramaniam, I was just saying, top 4 sides. The top 4 sides, if you see right now, they all have great bowling attacks. Even RCB, who have won 5 games, their bowling attack is also very good. With Josh Hazelwood, Mohammad Siraj has come back to form. He's bowling really well. Obviously, Harshal Patel at the back end and Hasranga is bowling. Hasranga is bowling. Yeah. And I did one more put the trend has been bowlers. Bowlers are winning this IPL, Cheeka. Correct as on the bowlers win IPL. Bumrah nalla போட்டனால தான் Mumbai Indians have been winning IPL consistently. You have to understand that also. For Bumrah was bowling very well consistently. Whenever Bumrah has bowled well for Mumbai Indians have done well. So you have to understand that bowlers win IPL. Correct தான் நீ சொன்ன. Any time between varche bowlers need important to have good bowlers. Yeah. Mystery spinners Varun and Sunil has been targeted from their first over. Looks like they lose confidence in the upcoming overs. Your thoughts? Okay, Rahul Srinivas, I will make a slight correction in that. Sunil Narine has still been terrific. Our economy rate is the best among all bowlers in the IPL. His economy rate is at 5.5 or something. So he is obviously அவனுக்கு அந்த லக் இல்ல அந்த விக்கெட் எடுக்கிறது நரேன். Varun Chakravarti, you can see that there is something definitely wrong with his shoulder, Cheeka. There is something definitely. His same pace is not there. Last year, Porter speed, it was slightly faster. And that zip of the wicket is not there. Is it because all the injuries have taken a toll? I heard a rumor that he has a particular type of injury. This is coming from other cricketers around, from Tamil Nadu cricketers, that general talk is that, he cannot play for more than, இப்போ ஒரு IPL ஆடுனா he has to take a 2-month break because his shoulder is he has a very big problem with his shoulder. So I think that injury is taking a toll on Varun Chakravarti. Maybe yes. I think they will probably, that's why they also அவன் என்ன பண்றான் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஜிக்குன்னு போறது கிடையாது. போன வருஷம் ஜிக்குன்னு போகும். அந்த மொல்லா வரதுனால people are able to talk him over long off and அவன் long off அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Which is what Ruturaj Gaikwad and Faf used to do very well. They have realized no use playing across the line, hit him straight. When you hit him straight, you can hit him safely. Yes. Anyway, can we look at the upcoming fixtures, producer? If you put the upcoming fixtures, let's see what the teams have in store for the coming week. Neenga pathina Punjab Kings is obviously going to play Lucknow Super Giants tomorrow. Today, obviously, you have a match. We'll be talking about it later. Gujarat Titans and RCB, Rajasthan Royals, Mumbai Indians. Now, Cheeka, idila
Punjab Kings, Lucknow Super Giants will be a good match. Punjab needs to win it to be in the race. Lucknow Super Giants also, if they can win it, they'll probably confirm top 4. Gujarat Titans looking very strong. RCB Gujarat Titans are the rumba crucial match. Chika RCB ki 2 matches in a row they've lost. They don't want to lose the third one. Mumbai Indians, Rajasthan Royals. Mumbai Indians, they just can't buy you in, so we don't know. Yeah, but then Rajasthan Royals, it's an important match for Rajasthan Royals to go up the ladder, no? Yes. See, the top teams ki ellame important match. Ana, the match that I am looking out for is the Gujarat Titans RCB match. Ana, on the match you don't want to be in the RCB dressing room and lose that match. Ana, 3 in a row, business end of the tournament. If you lose momentum, it's not ideal, Lachika. You need to have momentum. RCB year on year. Markadani. Last year also every year they go out a zoom start. But in the middle, they pack up somewhere. And in Markada, when they're playing Gujarat Titans, Anigin Path, Rashid Khan, brilliant spell podana, RCB Matipanga. So I don't know what they're going to do with the batting. I think they cannot tinker too much with the batting now. The Prabhu Desa, Adida Anu, the Indian, Patidar, one match with Tukumudi. And again, I was surprised the way Patidar and guys and all were playing across the line for Ashwin. But Ashwin on the wicket, the Patidar wicket is brilliant. Russell at the Mare put a thing in up the board. But in the Panagana and the match, overall they went into the shell. You cannot go over, and they lost 3 quick wickets, of course. That's one point. So Maxwell Maxwell 3 Let me be very frank. Maxwell should not come at 3 or 4 at all. He should come at 4, 5 or 10 or 9, 8, 9 hours. Is Virat Kohli overrated? In other sports, if any star player did not perform well consecutively, they are not considered as a star. Kiran Rajendran, I don't think Virat Kohli is overrated. I think Virat Kohli is class. Bat form, guys. Some great cricketers go through, but he has 70 international hundreds, guys. He has 5 IPL hundreds. I think it's important to back players like Virat Kohli so they can play their natural game. I completely agree with GV. I agree with G-Star. You just have to give him self-confidence. He needs time on the wicket. Virat, you time to go, you run time to go, then play your shots. See, he can always make it up later. Amala or superstar. Let's be very frank. And everybody goes to see Marga the India viewers. Let me be very honest. The going from bubble to bubble for the last 2 years is not a joke. Mentally it drains you, please. Marga bubble to bubble point to power. They're all struggling. I mean, I hats off to these cricketers. Power. Yes, absolutely. And don't forget, guys, he doesn't get injured. He never misses. I have never heard Virat Kohli miss a match because of I'm still on the field, but his commitment on the field. Yeah, I've never heard Virat Kohli miss a match because of injury. It's more because, okay, let's give him a break because he's played too much cricket. Adudan Tavara, Virat Kohli has never said that, I am injured, I need a break, I'm out of the game for 3 months. He is so hardworking. He's one of the fittest cricketers around. He puts in more than 100% every day in practice. It is just a matter of time, guys. எனக்கு தெரிஞ்சு World Cup la கொட்ட போகுது விராட் கோலிக்கு. அப்போ ஆஸ்திரேலியா ஃபேவரட் ஏரியா அவனுக்கு கிரவுண்ட் ஃபேவரட் கண்ட்ரி அடிக்கிறதுக்கு டேய் விராட் கவலைப்படாத மச்சான், கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ, கவலையே படாத, நீ எங்கேயோ இருக்க, வேற எங்கேயோ இருக்க மச்சான். Should the bonus point system be introduced in IPL? This will reduce the impact of net run rate. Rafael Zion, Cheeka என்ன சொல்றாருன்னா, actually very good idea. ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்னா எப்பனா இவ்வளவு ரன்க்கு மேல வின் பண்ணா மார்ஜின் வின் பண்ணா ஒரு போனஸ் பாயிண்ட், or இவ்வளவு ஓவர்ஸ் குள்ள அடிச்சா ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் அப்படி இருக்கணும். For example, when Sunrise Hyderabad won the match with the 8th over itself against RCB, it's a huge margin. அப்ப அந்த மாதிரி போனஸ் பாயிண்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தா maybe yes, the net run rate, people can go for the bonus points. It used to be there in some other thing. The bonus point system was there. World Cup year is a bonus point. இல்ல some of the other leagues have it, Cheeka. இல்லடா, ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ல இருந்து போனஸ் பாயிண்ட். இல்ல some of the other leagues also have it. போனஸ் பாயிண்ட் எனக்கு இருந்துப்பா, நான் ஆடுற ஏதோ ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் இருந்தது. ஆடுற காலத்துல எல்லாம் எங்களுக்கே இருந்தது Cheeka. வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து நினைக்கிறேன் போனஸ் பாயிண்ட். வேர்ல்ட் கப்ல எல்லாம் போனஸ் பாயிண்ட்லாம் இருந்தது இல்ல. Clearly Kohli looks restless and he's playing some unusual shots. Very good point. Freaking awesome. Like Cheeka said, better he takes time and play a lot of innings. The only thing I noticed is that with Kohli is that he is moving around the crease suddenly too much. ஏன்னா நீங்க Kohli at his best பாத்தீங்கன்னா he'll be stable.
and a lot of shuffling will not be there. He won't be moving too much. I think his head is bobbing around a little too much. இந்த பாரு, end of the day இதெல்லாம் வெளில இருந்து யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசலாம். இதே நானும் அதேதான், வெளில இருந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு it is just a matter of time, Cheeka. He's just too good. He'll figure it out. 3 maiden overs குடு மச்சான், 4 maiden overs குடு மச்சான், கவலையே படாத. You can always make it up. That's my opinion. என்ன opinion ஆடுறோம் கொஞ்சம். I think Dinesh Karthik is in good form. He's in such a good form that they should push him up the order so he also gets time to settle down and then probably smash later on. No, I just believe before tinkering with it, I think they should start. But you finish your role, பாத்தேன்னு வெச்சுக்கடா. அப்ப எல்லாரும் finish your role வராங்க. அப்ப நான் இப்ப யாருக்கு பண்ணி you whom do you say the best finisher? No. Wait. Guys, let's na team point of view la பேசுறேன்டா. I'm looking at a team point of view. Dinesh has the capability to bat at number 4, even paid for 12-15 overs. No, I don't agree with that point at all, Cheeka. ஏன்னா தினேஷ் வந்து நிறைய வந்து லைஃப் பூரா number 4, number 5 ஆடி இருக்கான். He hasn't done anything great at number 4, number 5. His career has always been best when he's batting at number 7. Go check his stats in IPL. His best batting in international cricket or in IPL has been when he's batting at number 7, when he is in that finisher role. நீங்க தினேஷ் கார்த்திக் இருடா, நான் 2 மேட்ச் பத்தி பேசலடா. Then what happens is டுவாட்டியா இத பார்த்தா ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கான் இந்த மேட்ச். உனக்கு எவ்வளவு மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கான்? எவ்வளவு மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கான்? RCB being in bad form for the last 2 games is due to their top order. அதனால தான் சொல்றேன்டா, பாவம் தான் தினேஷ். அவன் is a good form. அவன மேல அனுப்புறேன் நான். I think it will be a bad idea to just pull the plug immediately. They have won 5 games. Wait, or 2 game எல்லா டீமுக்கும் ஆகும். So wait and see. Hasaranga can be sent up the order. He's playing up the order because DK is struggling clearly against spinners and leg spinners. I agree with Ani bro. Yes, thank you Sudhakar. That's my point. I feel Dinesh Karthik in the middle will struggle against spinners, especially எல்லா டீமுக்கும் ஒரு leg spinner இருக்கு, ஒரு quality leg spinner. ஒரு சைடுல சேலர் இருக்கான், சேஹர் இருக்கான், ஹசரங்கா இருக்கான், இன்னொரு டீம்ல வந்து ரஷித் கான் இருக்கான். So it's not easy going in the middle and accelerating. So I think Shabazz Ahmed has been playing really well in the middle order for RCB. Maxwell out of form, Faf out of form, Virat Kohli out of form. That is the reason why they have been losing the last 2 games. Team out of form. Get well soon. Should RCB drop Hasaranga and bring in Karan Sharma? David Willey makes a good replacement. It makes the batting order strong. Vignesh Karthikeyan, Cheeka, do you agree with that or? No. I don't think so. I think Hasaranga போன மேட்ச் கூட அவன் தான் போடு செமையா பிளே. என்னப்பா சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் அவன் தான் எடுத்தாங்க. I would not agree with you. I think Hasaranga he's a match winning bowler. When you have a Hazelwood on top, Hazelwood taking wickets on top, Hasaranga can get you wickets in the middle. I want wicket takers in the middle, and that Hasaranga can only do. Willie and all cannot do that, and Karan Sharma and all cannot do that. Yeah. Anyway, let's get to today's match. Ini game ni pathana Delhi Capitals ரொம்ப crucial game இது. Delhi Capitals ni win பண்ணாங்கன்னா they are still the race. ரெண்டு டீமுக்கும் Cheeka. இல்ல KKR கோயிந்தா. KKR என்னடா கோயிந்தா டீம் அது. அது KKR டீம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஆள் வச்சு ஆண்டி ரிசில் ஆண்டி ட்ரை ரேஸ்னா வேலையே ஆகாது. Cheeka sir, should both DC and KKR come? Both of them are coming off loss, both bowling problems. What changes can we expect from both teams, Sarvesh? From the KKR point of view, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து probably they might bring back Finch. I think he'll be fit for today. They might bring him back to open the innings. Obviously, Sheldon Jackson keeper எடுத்துட்டு வரலாம். Cheeka, will you drop Varun Chakravarti? As of now, I think in the match I think they're playing in Wankhede only, if I'm right. Today they're playing in Wankhede. I think they're going to play the same wicket like what they played yesterday, which looked like a very good batting wicket. Yes, I think I will give him a break. Let him get back his rhythm. நீ சொல்ற மாதிரி if there's a shoulder injury கொஞ்சம் break கொடுத்துட்டு then நல்லபடியா கொண்ட மாதிரி நான் பண்ணுவேன் நான் தான். Because he should not lose confidence. And Delhi also மறக்காத டாப் ஆர்டர் தான் அவங்க 1 2 3 தான் அவங்க பேட்டிங். Yeah, Das Brad, hi Ani bro and Cheeka sir, love you both guys. You guys are rocking. Thanks a lot. A die-hard fan of David Warner. What would Warner want to do today as it's a tight match between DC and KKR? Das Brad, David Warner never changes for anybody. That is why he is probably the most devastating opener IPL has ever seen. Yes, நம்ம எல்லாம் சொல்லிடுறோம். He goes under the radar, Cheeka. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா
Chris Gale, universe boss, probably the greatest cricketer of T20 number solirno. Virat Kohli, or Rohit Sharma, or KL Rahul solra. But David Warner, remember, has got 6,000 runs by playing 50 matches lesser than all these guys. 50 matches lesser than all these guys. And he's single-handedly won so many matches for his team, whether it's Delhi or Sunrise Hyderabad. Now coming back, Australia could he won both the T20 World Cup. T20 World Cup, வேற ரேஞ்ச் பிளேயர். நான் டெஸ்ட் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல ஸ்ட்ரெயிட் சிக்ஸ் அடிக்கிறான் ஈஷாந்த் சர்மா. எல்லாம் நீங்க வேற பர்த்ல ஸ்ட்ரெயிட் சிக்ஸ் அடிக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல. அவன் வேற ரேஞ்ச் பிளேயர் டேவிட் வார்னர். frankly speaking, நம்ம because நம்ம ஊர் பையன் இல்லனால, as Ani said very rightly, we don't hype him up too much. I think David Warner is the most dangerous player in the IPL in my opinion. Yes, David Warner, Prithvi Shah, Pant, it all depends. மூணு பேர்ல ரெண்டு பேர் அட்சயானவங்க உங்களுக்கு. Yeah, KKR was written off last season also. Can they come back like last season? Akash, I agree with you. Last season KKR's turnaround was when Venkatesh Iyer was brought back into the second half to open the innings, and he had that form. Don't forget, Varun Chakravarti and Sunil Narine were fresh and they performed really well. They had a break in between. I don't think it's going to happen this season. Last year also they had a good bit of luck because they were playing in Sharjah a lot of matches and the balls were turning. I'll never forget that. And the balls were turning, stopping and coming. Sharjah wicket la nariya win பண்ணாங்க. இங்கலாம் முடியாது. இங்க அந்த மாதிரி பால்லாம் டர்ன் ஆக போகுது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, Karthikeyan asking, why has KKR changed its opening pair? Sam Billings was in the middle order batsman. Why do they use Sunil Narine now suddenly? I was tinkering in their sudden thoughts. Karthikeyan, good question. Anna, Cheeka, correct point. Yeah, I agree with Karthikeyan. Why the Venkatesh Iyer open பண்ணி நிறைய மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தான் லாஸ்ட் இயர். அவனை போய் நம்பர் 6 அமிச்சிருக்கீங்க. அவனுக்கு ஒரு bowling ஒரு ஓவர் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. அவன் வெங்கடேஷ் ஐயரை finish up பண்றீங்க. What is the use? That guy has done all his good work has done as an opener for KKR last year. Why don't you open with Venkatesh Iyer? I don't understand. Obviously because he's in bad form, Cheeka. அதுவும் பார்க்கணும்ல. அப்படின்னு பார்த்தா யார் தான் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு? எல்லாரும் தான் பேட் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. ஆடி அம்மாசு கொட்ட அடிக்கிறாங்க உங்களுக்கு. அதான் உங்களுக்கு. Shreyas Iyer, casual attitude make him lose the crunch situation. Your thoughts, Cheeka? Mohan Sari, Cheeka, fantastic point. ஏன்னா நிறைய மேட்சஸ் வந்து ஒரு precarious positionல இருக்கும். ஒரு 8 overs 60 for 2 or 8 overs 55 for 2 where you need your key batsman அந்த டைம்ல. That is the time you want somebody to come and take the match. ஒரு Suryakumar Yadav, how he does it consistently. Shreyas Iyer, எப்பவுமே he gets those first 25-30 runs quickly. Then after that he just fizzles out, Cheeka. அது ஏன்னா விட்டு நடக்கிறான்டா ஓவரா. ஆனா அவன see his Shreyas Iyer is offside player basically. பிரைமரிலி ஆஃப் சைட் பிளேயர். அவன் விட்டு கட்டு எல்லாமே எவ்வளவு மேட்ச் அந்த மாதிரி அடிக்க முடியும்? ஒரு அப்பா டக்கர் போலிங் அந்த மாதிரி அடிச்சிடலாம். அப்பா டக்கர் போலிங் அடிச்சிடலாம் நீங்க. அண்ட் இஸ் too weak against short pitch bowling. Everybody is found out. நேரா into his body, நேரா மூக்கு மேல ராஜா போயிடுது அவனுக்கு. அவன் ஷார்ட் பிச் bowling ரொம்ப வீக்கா இருக்கான். So he has to அதை காம்பன்சேட் பண்ணி விட்டு அடிக்க பாக்குறான். அதுக்கப்புறம் உம்ரான் மாலிக் மாதிரி ஒரு கும்முனி எவனாவது யாருக்கு போட்டா போல்ட் ஆயிடலாம். போன மேட்ச் அதே தான் ஆச்சு அவனுக்கு. Yes, Cheeka, Umesh not taking wickets nowadays is because the pitches have dried up. Also, top teams are playing one batter shot. Is it helping them? Monish Khanna, very good point. The wickets have dried out. You can see that on the new ball, the first half of the tournament, nariya wickets etta mari nariya per edikala. Ana neethiku neenga paathinga, if you bowl good lengths, the fast bowlers are always in play in Maharashtra. You saw Mohammad Shami do it up front, beautifully swinging the ball both ways. You saw again Umran Malik hit Test match length. Josh Hazelwood, who's been so well consistent, doesn't change, Cheeka. Prasidh Krishna, you saw Prasidh Krishna, you saw Kuldeep Sen. I think it's all the question of what lot good mind and length you bowl. It's a question of Test match finally. You saw yesterday, you saw my Shami. What a spell by Shami earlier on spell. அவன் ரெண்டு வைடு கொடுத்தானே தவிர்த்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல ஜிங்க போட்டு எடுத்தா பாரு. So the way to Kane Williams a wicket, a tripathi ball zikr coming in. I think it's all question of how well you bowl. And Umesh Yadav suddenly and the first one the Josh la போட்டா நல்லா இருக்கும். But now Umesh Yadav batting leading பார்த்தா is a revelation. Yeah, actually lowered down the order. He's come and helped KKR quite a bit with their batting. So Cheeka, let's go straight into the 11 today. What changes do you expect? I think Aaron Finch will come back today. Obviously instead of Sam Billings and probably Sheldon Jackson. Ana Sheldon Jackson eduthu varna, they might have to drop Rinku Singh or even they might have to drop Nitish Rana, who hasn't done anything this IPL, Cheeka.
So but they won't drop Nitish Rana. They'll have to have Nitish Rana. இல்லனா அவங்க பேட்டிங் ரொம்ப வீக் ஆயிடும் அவங்களுக்கு. Cheeka, correct. நம்ம எல்லாம் இது சொல்லினே இருக்கோம். ஒரு 8 மேட்சஸ் ஆயிடுச்சு. அப்பனா என்ன பண்ணு, தைரியமா பண்ணு. அப்பனா தைரியமாட்டு ஆண்டி ரசல் முன்னாடி அனுப்ப வேண்டாம். ஃபினிஷர் எல்லாம் அவனே முன்னாடி அனுப்பு. கொஞ்சம் லெட் ஆல்சோ கெட் டைம். 10th ஓவர்ல வரட்டான். இவர் ஆண்டி போலார்ட் மாதிரி நீ எப்போதான் 50th ஓவர் தான் நான் வருவேன். நான் 50th ஓவர்ல வந்தா டேஞ்சரஸ். நான் 50th ஓவர்ல டேஞ்சரஸ்னா ஒரு பால் அவுட் அவுட் ஆயிட்டான். பாரு ஆண்டி ரசல் என்னாச்சு? போன மேட்ச் வின் பண்ற மாதிரி தான். ஒரு see one ball only gets you out, boss. When you're at that stage, you have to hit all the balls. No. Yeah, can DC bring in Shrikar Bharat in place of Sarfaraz? I think it'll strengthen their batting. Yashwant, I will even go one step further and say DC has to bring back Andrik Nortje. Why aren't they bringing back Andrik Nortje? I don't know. Yes, he had one bad match. He's coming from a long injury layoff. DC should have backed him. Should have told him, hey, you are the guy for us for the last 4 years. You and Rabada have won us so many bowlers. I think definitely. Nothing wrong. Actually, Patana, Nokia, Marsh and Seifert available today. Marsh and Nokia add. Okay, Marsh one match messed it up for you. It's okay. Marsh and Nokia add one in the game. Yeah, I will definitely. I am with Cheeka on this. Bring in back your players. You've picked Mitchell. Back your best players. Back your best players. That's all. Yeah. One game you shouldn't make a judgment like that. Yes, I will pick Nokia and Marsh. Absolutely. Who's the key player for today's match? The key player for today's match, from my point of view, is going to be Prithvi Shah, guys. Prithvi Shah, he has a terrific record against KKR. He averages more than 50 against the team. And let's not forget, as devastating as Warner is, Prithvi Shah is right up there, if not a little higher in the power play. Enga problem na Prithvi Shah ka ஆறாவது ஓவருக்கு அப்புறம் he doesn't have that stamina like a David Warner to pick those ones and twos. So he's relying too much on hitting. ரிஷப் பந்த் டேய் பண்ட் அடிபச்சா உடாத நீங்க நீங்களும் சும்மா ரிஷப் பண்ட்னு சொல்லிட்டீங்க. 30-40 அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான் மச்சான். இது வரைக்கும் பாரு வரப்போது பாரு இந்த வருஷம் அவன் வருது பாரு. செகண்ட் ஹாஃப் அவன் தூக்க போறான் பாரு அவன் வந்து ரிஷப் பந்த். Is it because there is no support with him, Cheeka? That is why he's getting out too much. He's getting out for 30s and 40s. He's not getting a big score. Usually 30, 40, 70, 80. What the side is? போன மேட்ச் கூட 30, 40 அடிச்சா மறக்காத நீங்க. He was playing very well. As long as he was playing with the match was in their hands actually. பந்த் இன்னும் 2 ஓவர் வின்னா அந்த மேட்ச் அந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு So அந்த இது வந்து கொஞ்ச நாள் நின்னா மேட்ச் வின் பண்ணுவாங்க. Anyway, Cheeka, let's go to the prediction. Single-handed can win matches for you, Rishabh Pant. அதுதான் எனக்கு ஒன்று புரியும். Yeah, let's go with the prediction today, Cheeka. Who do you think is going to win? I think it's going to be a DC victory. ஏன்னா எனக்கு என்னமோ தோணுது with all of them coming back, I think they'll galvanize together. I think if they can make Andrik Nortje and Marsh play, I think they might add some value to that team. What do you think, Cheeka? I agree with you. I go for DC. Yeah. I go for DC on one side and I want DC to win on the other side. KKR அழுக்கு team, bore. Yeah, they're not playing the best of cricket right now and they are dependent too much on Andre Russell to come and pull them out of trouble every single time. Anyway, Cheeka, let's get straight into the fantasy side of the things. Obviously, it's been a fantastic recap. We've been talking about all the other teams. We've looked at the point table. We are not going to touch upon Mumbai Indians and CSK today, guys. Ellarku theriyum enna pananonu. We'll come to that in the later half. For all those CSK and Mumbai Indian fans out there, yep, I'm also a CSK fan. Cheeka is obviously part. I mean, ella Chennai born guys. Naanga enna pandrathu. Anyway, fantasy. Cheeka, let's go. Yaar eduthirukinga? Yaar drop pannirkinga? Wicket keeper, very obvious. Rishabh Pant, captain for me. Captain. Hey, Pante, adi macha, dhool kalapaidike. Then David Warner அந்த பவர்ல எனக்கு I was not too impressed. ஆனா அந்த 3 6 அடிச்சா அதுக்கு நான் ரீடைன் பண்ணுவாங்க. அடி போட்டு பவர் வச்சுப்பேன். Prithvi Shah. என்ன Cheeka ஒரு KKR பேட்ஸ்மேன் வச்சுக்கல அதுல. சுனில் நாராயண், ஆண்டி ரசல், பவர் சுனில் நாராயண், ஆண்டி ரசல், அக்ஷர் பட்டேல், லலித் யாதவ். And your bowlers Saudi Umesh Yadav and Khalil Ahmed. So Cheeka is obviously going for a Delhi trouncing. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம் எடுக்கிற டீம்ல பாத்தீங்கன்னா 7 டெல்லி பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, 4 இந்த பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க, KKR பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க. பட் எனக்கு ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி 7 RR பிளேயர் எடுத்தா நீங்க ஞாபகம் இருக்கா? See guys, நான் Sam Billings வச்சிருக்கேன் ஏன்னா he was opening the last game, but if Aaron Finch comes back, I'll obviously remove Sam Billings and I'll put Aaron Finch into my opening slot because they have the same points. So Rishabh Pant obviously, my batsmen, David Warner, Shreyas Iyer and Prithvi Shah, my vice captain Prithvi Shah,
David Warner சொல்லவே வேணாம், ஸ்ரேயஸ் ஐயர் சொல்லவே வேணாம். These are the regulars. Andre Russell my captain. எல்லா மேட்சும் லாஸ்ட் ஓவர் வந்து ஒரே ஓவர் போட்டு 2 விக்கெட் எப்படியா எடுத்துறாரு அவரு. பேட்டிங் ஆப்வியஸ்லி சொல்லவே வேணாம். So he is a definite very good choice to be a captain. Sunil Narine என்னமோ தோணுது இன்னைக்கு வந்து நரேன் வந்து ஏதோ பண்ண போறான்னு. Cheeka, I have a feeling if KKR have to win, Narine might be the X factor today. Whether be it with his bat or be it with his ball, he might open the innings, might get going. Lalit Yadav, because of the number of left-handers in Delhi, in KKR, sorry guys, in KKR, I've gone with Lalit Yadav. My 3 bowlers, Tim Saudi, obviously Yadav and Ahmed. ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் இருக்கும். If KKR play Aaron Finch, I'll open with Aaron Finch. Anyway, guys, please make sure that you watch for the toss. Make sure you watch these changes and make sure that you play all the players that are playing in the match. ஏன்னா நீங்க ஆடாத பிளேயர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க மாட்டாரு. It will be an absolute waste. Guys, please subscribe to our channel Cheeka. Please hit the bell icon notification. We'll be back again day after tomorrow. It's going to be a double header, massive weekend. ஏன்னா ரொம்ப important weekend, business end weekend, where the table can completely turn around for a lot of teams. Cheeka, what do you say? Yeah, good idea. As you said rightly, weekend probably we'll do Saturday and Sunday. Sunday is CSK match. Ni sonna mari 12 o'clock Saturday and Sunday we can do the shows. I agree with you completely. And in the weekend is going to be a very, very crucial weekend in our opinion. In the next 2 weeks itself, totally. Yeah, absolutely. Guys, please subscribe to our channel and we'll be back for more. Thank you, guys.